Ladies and gentlemen, Godfather back to you with another video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. And turn on that notification bell button till you never miss another video. In today's video, I'll be showing you how to start a voice conversation between you and ChatGPT in any language of your choice. Start a conversation, all you need to do is tap on the microphone button. Recommend some movies for me. Sure. What kind of movies are you in the mood for? Comedy, action, drama, sci-fi, romance, or something else? I'm into action movies. Great choice. Here are a few action movies you might enjoy. John Wick, Mad Max Fury Road, Die Hard, The Dark Knight, and Mission Impossible Fallout. Any of those catch your interest? Yes, thank you. You're welcome. If you need more recommendations or have any other preferences, feel free to ask. Enjoy watching your action-packed movie. مرحبا، هل يمكنك أن تقترح لي بعض الأفلام للمشاهدة؟ طبعا. ما هو نوع الأفلام الذي تحب مشاهدته؟ هل تفضل أفلام الحركة، الكوميديا، الرومانسية، الخيال العلمي أو نوع آخر؟ أنا أفضل الأكشن أو الرعب. لدي اقتراحات جيدة لك. في الأكشن يمكنك مشاهدة جون ويك ذا دارك نايت أو مضرب كارتر. أما في الرعب جيت أوت، المصاصون أو الصمت. هل تبدو أي من هذه الأفلام مثيرة للاهتمام؟ أجل، شكرا جزيلا. لا مشكلة، أتمنى أن تستمتع بمشاهدتها. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الاقتراحات أو أي استفسار آخر فأنا هنا للمساعدة. I hope you enjoyed watching the video, folks. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. And turn on that notification bell button till you never miss another video.